మామ ఎంత హ్యాపీగా ఉంది తెలుసా అండి అలా పిలుస్తుంటే. థ్యాంక్ యూ. బహుశా చూసిన వాళ్ళందరూ అదే అనుకుంటారు, ఈ టైటిల్ అంతకు ముందు వేరేది అనుకుని అలా 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 చేయగా వెంకీ మామ అనుకున్నారు, లేకపోతే ఫస్ట్ ఆ ఇన్స్టెంట్ లో వచ్చిన టైటిల్? I think it came instantly because the script was so apt for, I mean the title was so apt for the script, and Chaitu calling me every day Venky Mama, and it can't get better. It is so real, so with so much love, so much affection. I mean it's got everything, not because it is Venky and Gadu, but my Chaitu always calls me like that, and we've shared that relationship so nice, and it's so nice to hear him outside always calling me Venky Mama. It sounds so sweet and so much of love. So I think Chappagane, I think everybody felt it's the best thing. So for the yeah. జనరల్ గా ఏదైనా కాంబో ఇంటర్వ్యూ అంటే వెంకీ మామకి వచ్చేటప్పటికి వెంకీ నాగ చైతన్య లేదా వెంకీ పాయల్, వెంకీ రాశి వచ్చారు ఇప్పుడు. అది సార్ అండ్ అది నాకు ఒక అంటే మనం ఇద్దరిది ఒక ట్రాక్ ఉంది సినిమాలో. సో ఇట్స్ లైక్ మీ అండ్ సర్, Jay and Payal, Jay and me, Sir and Payal, we all have a track together. Okay. So adi meeku telsipotundi after watching the film you will understand. Actually no ఇప్పుడు Payal నా పేరు అంటారు, బట్ సినిమాలో చూస్తే నేను ఎక్కువ రాసి వెంట పడతా ఉంటాను. అవును. There are more sequences with me. I'll be running after, I'll be chasing her, she'll be wondering why I'm coming. So you'll be wondering what is this? I thought she's with Chaitanya, right? But I'm still with Jay. So it's very like I mean there's a reason for it. సో నాగ చైతన్య కోసం వెంకీ మామ రాశి వెనక పడతాడా? అది సినిమా చూడాలండి. ఎందుకు పడతాడు అనుకున్నామంటే యాక్చువల్లీ ఈయనకి ఆధ్యాత్మికం, స్పిరిచువల్ ఇవన్నీ ఎక్కువ, రాశి కూడా అవన్నీ ఎక్కువ, ఎక్కడ కనెక్ట్ అయ్యిందా అనుకున్నాం. అది మేము సెట్ లో అప్పుడప్పుడు సెట్స్ లో బాగా కనెక్ట్ అయ్యాము. Yes, there's no doubt. I found wonderful friend who shares a lot of nice talks, some nice thoughts, and then we discuss about it, and she asks me something and I get in some mood and I start talking, and she enjoys those conversations. ఈ నుంచి మనం చాలా నేర్చుకోవాలంటే ఈవెన్ ఒక మీడియా పర్సన్ గా కానీ లేకపోతే ఎక్కడికి వెళ్ళినా కూడా వెంకటేష్ గారు వస్తున్నారంటే ఒక రెస్పెక్ట్ ఉంటుంది. ఎవరు ఏమైనా ఎలా ఉన్నా కూడా హీస్ డిఫరెంట్ అంతే. ఆయన పొజిషన్ గానీ ఆటోమేటిక్లీ రెస్పెక్ట్. సీరియస్లీ. But sometimes see more than me, sometimes you learn a lot from others also. And Raashi was a wonderful co-actor. And she's got such a nice positive attitude, very bubbly, and her face, she's got some personality which is very warm. మీరు ఆమె నుంచి ఏమన్నా నేర్చుకున్నది? Yeah, like see there are many a time I'll be in my own zone, ఎక్కడో ఉంటాను, ఎక్కడో ఆలోచిస్తూ ఉంటాను. But she eases it out, comes, so let's, that's very healthy otherwise it will get into some other dull mood. Okay. Of course maybe I'm not dull, I might be thinking about something, I might be meditating silently or something, but she comes and she makes it very simple and nice, and a very nice atmosphere, and I realize that she's always very positive and wants everything to be very lively. That's very, very important, especially when we're working in a environment with a lot of work, scenes చేసేటప్పుడు కానీ getting too involved sometimes you need to be a little more relaxed. I think రాసి మీరు ఎవరితో వర్క్ చేసినా అటువైపు నుంచి అలాంటి కామెంట్స్ వస్తున్నాయి, అంటే అప్రిసియేషన్స్ వస్తున్నాయి. సాయిధరం తేజ్ కూడా సేమ్ ఇలాగే మాట్లాడారు, మీరు ఒక్కసారిగా సెట్ ని ఫుల్ పాజిటివ్ మూడ్ లో తీసుకువెళ్తారు అని చెప్పి. ఐ థింక్ అంటే మీకు తెలియకుండానే మీరు అందులో ఉంటారా? I love my job. Okay. And I think it's just a reflection of being on set. Like even my parents, when they see me on set, they're like, you're the happiest on set. ఎందుకంటే నాకు నా పని చాలా ఇష్టం, నాకు యాక్టింగ్ చాలా ఇష్టం. సో ఇట్ జస్ట్ ఆటోమేటిక్లీ మేక్స్ మీ వెరీ హ్యాపీ, అండ్ ఇట్స్ ఇంపార్టెంట్ దట్ ఎవ్రీవన్ ఎల్స్ అరౌండ్ మీ, ఐ అట్లీస్ట్ ట్రైడ్ దట్ దే ఆర్ in the best, they feel the best way. Like you want them to be happy, or if someone's sad, I'll automatically go and be like, what happened, like just calm down, because life is just, you don't know how long it is, right? So you just live each day filled with positivity and happiness. స్టేజ్ మీద మాట్లాడినప్పుడు ఒక మాట అన్నారు, అంటే నాగ చైతన్యతో వర్క్ చేయడం చాలా హ్యాపీగా అనిపించింది. ఎవరైనా తెలియని వాళ్ళు, అంటే మనకు రిలేటివ్ కాని వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం
ఎలా ఉంటుంది, ఈజీగా ఉంటుందా, మనతో పాటు పెరిగిన వాళ్ళతో వర్క్ చేయడం ఈజీగా ఉంటుంది? మనతో వాళ్ళు పెరిగినప్పుడు బిగినింగ్లో కొంచెం కష్టంగానే ఉంటుంది, ఎందుకంటే బికాస్ వీ సీన్ ఈచ్ అదర్ వెరీ డిఫరెంట్లీ అండ్ టు కమ్ అండ్ యాక్ట్ sometimes కరెక్ట్గా ఉందా లేదా రియల్గా ఉందా, బట్ సిన్స్ దిస్ రిలేషన్షిప్ ఇస్ రియల్, here slowly we got into that character. I could feel myself being real, as a mama. But yeah, that happens with every actor actually. Co-stars though, especially multi-stars, just the beginning, each one will see how their characters are defined. But manchi characters vachina matram we should just stick to the character, because I really thoroughly enjoyed with Mahesh, with Pawan, with Ram, and with Varun, and now Chaitu. So that way we have to be very professional and very mature when it ఎలా మిక్స్ చేస్తారంటే, అంటే జనరల్ గా మా ఫ్రెండ్స్ ఉన్నారనుకోండి, ఒకే ఫీల్డ్ లో ఫ్రెండ్స్ కానీ రిలేటివ్స్ ఉంటే ఎక్కడో ఏమైనా ప్రొఫెషనల్ సంబంధించిన ప్రొఫెషనలిజం ఈగో ఏమైనా వస్తుందా, లేకపోతే వాళ్ళు మనం ఎలా డీల్ చేస్తాం, కోపడతామా, అలా ఏమైనా ఉంటుందా అనిపిస్తుంది? Actually, sir, from beginning nunchi he was more concerned about Che in the film than himself. Oh, super. He was always like he should get a very good name. And I am fine, I am doing my thing, but I want this boy to keep rising, and I, like overlooking, like literally like a father figure. As a buddy, but like a father figure, who's wanting the best. And in every interview also he keeps talking about Che. So I don't see any ego, and honestly anybody who does multi-starers cannot have an ego, because they're okay with people having their own space. So I think Venkatesh sir has done a lot of multi-starers. I think that you have to give it to him. I think he's the most egoless person. There is no ego, there's just this passion to create good cinema. And also actually there's no time for ego. Manu pettukogodu. I mean, because you have to come up with a good product, you have to live to your character, and the audience will see those characters coming out really well if you are honest with your role. But if you get carried away and you have other misunderstandings, it will show on screen. You can easily see they were not feeling comfortable somewhere, because I've seen I don't recollect, but many multi-stars, sometimes you'll find their expressions are not to their character. తెలుస్తుంది కదా, మాకంటే ఎక్కువ మీకు తెలిసిపోతుంది. But I think if you stick to your character and study your character well, like how you'll find so many Hollywood heroes, they just have their character, they just only their character, nothing else. You'll find so many big films with so many great actors, they just not bothered, they just stick to their thing, but it will take time. But I love to encourage multi-starers because I'm enjoying them. And Kashmir part విషయానికి వస్తే, because I was there, పుల్వామా అటాక్ జరిగినప్పుడు నేను అక్కడే ఉన్నాను. I know that అంటే ఎలా ఉంటుంది అనేది. ఆ ప్లేసెస్ కొన్ని ప్లేసులు మాత్రమే ఉంటాయి, కానీ ఆ ప్లేస్లోకి మీరు వెళ్ళారు. సో మాకు ఇవన్నీ చెప్తుంటే ఐ వాజ్ షాక్డ్. మీరు ఆ ప్లేస్లోకి ఎలా వెళ్ళి ఎలా షూట్ చేసుకొచ్చారని నాకు తెలుసుకోవాలనిపించింది. I think we did a lot of groundwork, and we had a wonderful production team who gave us the there were so many the whole unit had gone earlier, and we spoke to them, and the safety measures were taken, and actually they're very friendly people. Very friendly. Yeah, the army people also, they మనలో ఒక భయం ఉంటుంది. Yeah, ఉంటుంది. Yeah, there's no, suddenly sometimes you will find things, they stop some cars, you never know, you want, maybe is there an attack going to be there or anything. But I think we were very lucky, and I think we didn't face any problem at all. Such a beautiful place. Oh, there's no doubt. Whether it's Gulmarg or Sonmarg or Pahalgam, every place is so beautiful. And nenu 2-3 films earlier చేశాను my early career లో, and నేను couple of holidays కూడా వెళ్ళాను. మీరు ఒక చిన్న క్యారెక్టర్ చేశారు మనన్ సినిమాలో, అండ్ నాకు తెలిసి రిజిస్టర్ అయిపోయింది కదా అక్కడ నుంచి చిన్న జస్ట్ అలా వచ్చి వెళ్ళిపోతారు, బట్ అది రిజిస్టర్ అయిపోయింది. తర్వాత మళ్ళీ నాలుగు మళ్ళీ నాగ చైతన్య జోడి. సో మీకు అప్పట్లో కూడా, I mean of course it might be a small scene, but I think మీకు ర్యాప్ ఉండే ఉంటుంది. అది ఫస్ట్ డే అని యాక్చువల్లీ చే ఇస్ అ వెరీ షై పర్సన్. సో ఫస్ట్ డే అక్కడ కూడా షూట్ చేస్తున్నప్పుడు we didn't talk much, like it was just a one day shoot, just like a guest appearance. He was very warm, even Nagarjuna sir and both of them were very warm people, but we never spoke a lot. ఇప్పుడు ఈ సినిమా చేస్తున్న టైంలో is when I actually got to know him, and got to know him better. Already ఇండస్ట్రీలో తెలిసిపోతుంది that who's how everyone is, and he always has a very good image, he's always had, but he's a very good boy actually. అంటే ఇది చెప్పాలి, because
very down to earth, very cool, and doesn't care, and he'll just do his own job, doesn't care about anything, any competition. There's never anything negative that comes out of his mouth. Like, he's always talking positive, and he's always talking about films and what he wants to do in life. And the best part is that he'll give his 100% to cinema also, but he has a life beyond that. Okay. I learned from him that it's not just, you can't just keep thinking about this. There is a life outside. Live your life outside. So that was one thing I learned from him, and it was a fabulous experience. బాబీ ఎలా చేస్తుంటాడంటే వెంకటేష్ ఉన్నారు, తర్వాత కశ్మీర్ ఎలిమెంట్ చూపిస్తున్నారు, అక్కడ ఆర్మీ చూపిస్తున్నారు, మళ్ళీ కామెడీ ట్రాక్ ఉంది. ఈ స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఎలా చేసుకుంటూ వచ్చాడు? యాజ్ ఎ ఎక్స్పీరియన్స్ యాక్టర్ మీరు బాబీకి డైరెక్షన్ సంబంధించి మీరు ఏం మాట్లాడతారు? I think he was very clear in what he wanted, and he's a calm, cool guy, and he got good performances from everybody, and everybody were in their roles. So I think we have to give a lot of credit, because a regular story Mama Luda and me and Chai, there's a lot of responsibility, not only for him, for the whole production, Suresh Productions and People's Media, my brother. We cannot make just a film like that, especially this one. The expectations are so high, so we have to have a clever blend of all elements where the family audience come and enjoy the film, laugh a little, cry a little, and take back something good when they go back home. So that way we've given a solid commercial, entertaining block, emotional film, with both the characters, being highlighted very, very well. And Chaitu did his bit and I did my bit. And everybody did their bit. Earlier films, if you see whether it is a Guru is once genre antaru, F2 it's just a comedy film antaru. But this one has got a big span. It's got a span, and in every element of emotion, there are a lot of good sequences. Whether it is the comic element or the action element or emotional thing, solid, good blocks, and well presented and well executed. నేను ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను, సీక్రెట్ చెప్తారా అండి? సీక్రెట్ నేను వస్తే వచ్చేస్తే ఓకే, లేదంటే మీకు తెలుసు కదా ఇన్నేళ్ళు ఒక ప్రొడక్షన్ ఉంది, మిమ్మల్నే పెద్ద రోల్ లేకపోతే మీకే ఇలాంటి రోల్ మీరు ఒక్కరే ఉంటారు అని మిమ్మల్ని ఒప్పించే ప్రయత్నం చేసిన, అది ఫేక్, నా పొజిషన్ ఏంటో నాకు తెలుసు, నన్ను ఎలా ఆదరిస్తారో నాకు తెలుసు అని మిమ్మల్ని మీరు ఎలా గుర్తిస్తున్నారు? కరెక్ట్గా మీరు అంటే ఫేక్ అంటే ఏమంటారంటే నకిలీ పోగొట్టలకి పడిపోకుండా కరెక్ట్గా మీకు సూట్ అయ్యే క్యారెక్టర్ని మభ్యపెట్టే క్యారెక్టర్లు డైరెక్టర్లు కాకుండా ఇది నాకు సూట్ అవుతుందని మీకు మీరు ఎలా తెలుసుకుంటున్నారు? I think that depends over the years with your experience and you gracefully accepting your age, accepting what audience have loved you, for. So I think it's if you have been honest with all your films earlier and being aware that what people have liked over the years, I think that you should study first thing. And also you should be able to constantly reinvent yourself and see whether those emotions are being repeated a lot. Because sometimes చాలా బాగా చేయొచ్చు, కానీ అదే చేస్తున్నా ఫీలింగ్ ఎక్కడో వస్తుంది. అది నీకు నువ్వు తెలుసుకుంటున్నావా లేదా? So in fact, why I did Drishyam, why I did Guru, why I did Gopala was before that I felt I was repeating myself. Maybe అదే చాలా ఈజీగా వచ్చేస్తుంది, అదే చేస్తున్నానా. So I took a break. I just మీరు సక్సెస్ సాధించిన తర్వాత కూడా ఓకే సోలో హీరోగా వెళ్ళిపోదాం, ఓకే సూపర్ వస్తుంది, అలా కాదు మీరు. No, solo film extraordinary character వస్తే I'll surely go and do it. బట్ దాంట్లో కూడా మీకు ఒక గౌరవం ఇచ్చే క్యారెక్టర్ ఎలా ఉంటుంది అంటే వెంకటేష్ గారు మీకు గుర్తుంది ఆయన ఫ్లాప్ మూవీ ఏంటో? అసలు నాకైతే గుర్తులేదు, మీరు చెప్పగలరా మీ ఫ్లాప్ మూవీ ఎప్పుడు వచ్చిందో? Of course, I think that's a mantra for his success. ఎప్పుడు వచ్చిందా ఏమో? నాకు వెనక్కి వెళ్తుంటే నాకు 5-6 మూవీస్ అన్ని కూడా నాకు సక్సెస్ కనిపిస్తుంది. That is why sir is victory. Really, not like that. But I think I don't know. I think I should see. I'm being very sincere with my performance or with my honesty. But I think I should give credit to all the people who've come to me and approached the stories, and I was maybe sensible enough to choose the right script. But I think it's more than that. My part is just this much, but I always believe in that positive thing comes suddenly, or from nature or consciousness or thing. ekkadi nuncho edo vachi padtadi, vachi padinappudu matram I am very, very sincere to it. I discuss a lot about it, get a lot of feedback from others. For instance, you tell me a script, ఎక్కువగా తీసుకోవడం ఇష్టం? No, there are a lot of my company people are very honest. I think my family members are very honest. My brother is brutally honest.
And I tell a couple of my friends out of the blue. I stop many a time in the highways and I can tell anybody my script. I've done that many times. So I think we should get honest feedback, but we should be very sure that and clear that it's not only you. It comes from somewhere. I respect that Mano chala chinna part in this success thing. There's no way I can take full credit at all. Endukante suddenly some new script writer will come with a wonderful script. It went down. It came to me like that. It fell on my lap. So it will come. What has to come will come. What is not meant for you will never come. Will never ever come. No matter how hard you try. Adi matram I know. ఇలాంటి పాజిటివ్ ఎనర్జీ కావాలి రేపొద్దున మనం సక్సెస్కి బాటలు వేసుకోవడానికి అనిపిస్తుందా రాసి? అవును, డెఫినెట్లీ. ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ దట్ యూ కెన్ లెర్న్ ఫ్రమ్ హిమ్. Like the lot of things you will learn from him, but that is one thing. We spoke a lot about how you handle films or how you handle life in general. As I said, he has no ego. Sir was very nice to say, oh, there's no space for ego, but he has no ego. Ante ego lo there is an I. There's I did this. There is no I in sir. Like he will never say that, oh, I did this, that's why. Or I did this. He'll be like, yeah, everyone together we're working towards making a film. It's another level of thinking. To understand that also you need to have a certain sense. That's no, for me, to be honest, success is not the result at all. For me, success is enjoying the process. ఈ స్టోరీ అసలు ఇంతకు ముందే వచ్చింది కానీ చాలా డెవలప్ చేసిన తర్వాత మళ్ళీ తీసుకొచ్చారు. అంటే ఏ పార్ట్ లో డెవలప్ చేయడం ద్వారా ముందుకు వచ్చింది? I think the screenplay is very interesting and also the backdrop pushing it to the military thing, that was very good. And if you see the movie, you'll know very cleverly, it's placed. So village nunchi akkadiki veltam. So I think that's the freshness in the film. You'll find me also in two, three looks. Nobody knows. When you see the film, you'll be shocked. But back to back movies ఉన్నాయి maybe. I think 2019 మంచి ఇయరా మీకు? అదే every year is nice for me. See every year, see flops gaani hits gaani, I honestly it doesn't affect me andi. Even after a flop I'll try to understand, okay, was there something that I didn't do right? If I get criticism, okay, I'll work on it. If there's constructive criticism, I'll work on it. So flops gaani hits gaani is just a part of life. It's fine. You just need to keep going and give your best to every film. So ఇప్పుడు చాలా చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను because I was waiting for this film. I thought it will come earlier. సో మూవీకి ఒక చాలా ఉండొచ్చు బట్ 5 హైలైట్స్ చెప్పగలరా? అంటే కోంబో, ఐ మీన్ మీ జోడీ కావచ్చు, నాకు 5 హైలైట్స్. I think the highlights, the takeoff will be a childhood episode is a highlight film, and then we have a wonderful Mama Ludu bonding song is a highlight, and then we have a beautiful entertaining love track between the four actors, which is very very fresh and not come before. And then we have a extraordinary mass interval episode. Oh wow. Yeah. And then well, you asked only for 5, no? In between I have one more. Then the climax is extraordinary. No? Yeah. So మధ్యలో చాలా ఉన్నాయి బట్ ఐ వాంట్ మీరు 5 అడిగారు కాబట్టి 5. ఓకే, బికాస్ మేము ఈ ఇయర్లో 2019 మేము మంచిగా ఎండ్ చేస్తున్నాం అంటే బికాస్ ఆ టైంలో కరెక్ట్ మూవీ వచ్చింది వెంకీ మామ. అది అలా కొనసాగుతూ ఉంటుంది. బట్ మీరేమన్నా నెక్స్ట్ ఇయర్కి ఏమన్నా ప్లాన్లో ఉన్నాయా? కొత్తగా ఏమన్నా అనుకుంటున్నారు? నేను ఆల్రెడీ ఐఎమ్ ఇన్ ద మూడ్ ఫర్ అసురన్. Okay. Come on. Yeah, totally. I mean, in fact, it's an intense revenge drama set in the 80s. I get to play a violent role, an emotional father's journey with his whole family, with 2 sons, and it's extraordinary. I'm totally into that role. So you'll see me totally different. And then, of course, I have me and Anil are planning my F3 very soon. So these 2, that's enough right now. Yeah. రాశి గారు మీరు? అంటే నేను ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఓన్లీ వరల్డ్ ఫేమస్ లవర్ వస్తుందండి. దట్ ఈస్ వన్ ఫిల్మ్ ఐఎమ్ వెరీ వెరీ ఎక్సైటెడ్ అబౌట్. తొలి ప్రేమ తర్వాత ఒక క్యారెక్టర్ లైక్ డ్రివెన్ వేర్ యూ విల్ రియలీ లవ్ మీ. ఇట్స్ అ లవ్ స్టోరీ అగైన్. సో నాకు లవ్ స్టోరీస్ చాలా చాలా ఇష్టం. సో ఇట్ లైక్ డ్రైన్డ్ మీ అవుట్ ఎమోషనలీ. లైక్ it's a film that's very close to me. అది వస్తుంది, దాని తర్వాత చూద్దాం. Okay, thank you so